Can I ask like general questions? Maybe you're repeating it so many times. It doesn't matter. The first time with Koreans, so it's perfect. 그래서 이제 부족 얘기하기 전에 마르쿠스의 호흡식가 호흡식가라는 말을 싫어하지만 어쨌든 이 음식을 먹지 않는 상태에 오게 되었던 여정이나 이런 거를 일반적으로 물어보려고 해요. 그래서 그 다음에 부족 얘기를 할 거고 제가 몇 개 물어보는데 중간중간에 이렇게 끼어들어서 말씀해 주셔도 좋을 것 같아요. 궁금한 거 있으면. So the first question would be maybe you can tell us the like whole picture, what you see. Like I know you see food as addiction, that like it's not like there's breatharian and normal people, but there's addicted people and free people. Can you say it in your words, like how you see it about food and like how it started? Okay. So nutrition is a myth. So do not exist. So your body works like not by nutrition, by stimulation. So you are used to stimulation, like any other addict who is used to stimulation. For example, cigarette, smoke, alcohol, whatever. This is a stimulation. So you are used to a stimulation, but that doesn't mean that you need the stimulation. It's the first step that you have to understand and comprehend. Then, Marcus, I think this is like good. In this case, there's good length to kind of you speak like this, and I translate. It's okay. Or you want to continue? Yeah. 그래서 no. Go ahead. 마르쿠스는 이제 일반적으로 호흡식에 대해서 어떻게 생각하는지, 음식과의 관계는 뭔지 이런 걸 제가 물어봤고, 우선 마르쿠스는 nutrition is a myth. 영양이라는 건 존재하지 않는다. 그래서 사람들이 음식을 먹고 뭐 에너지를 얻는 게 아니라 it's stimulation. 이것은 그냥 자극이다. 담배나 술 같은 자극이랑 마찬가지다. Okay, Marcus, go on. Okay, so you are used to the stimulation. It's like any other addict. So you have to understand you're an addict. But point is, first you have to recognize it, and then you have to get to the cause of the addiction. The cause of the addiction is always emotionally. So you're eating mainly by emotions, to calm down your emotions. For example, you live a life that you don't want to live. For example, you're in a relation, you have to work, you have to do always something you actually don't like to do. And this causes anxiety. And this, to calm down anxiety, I need a drug, I need a stimulation, otherwise I get crazy. So somebody is using alcohol, others using smoke, and you using food. That's it. You can also observe by yourself. When you are in a very stressful situation, do you want to calm down this stress? And normally you open your fridge and then take out something and then put something in your mouth. Something sweet, salty, whatever. 그래서 이제 자기가 내가 addicted, 이제 중독 상태라는 거, 음식에 중독돼 있다는 거를 알아차리는 게 중요한데, cause of the addiction, 이제 그 중독의 원인을 아는 게 중요하다. 근데 이제 중독의 원인은 emotion, 감정이고, 우리가 하기 싫은 일을 하고, 그래서 이게 감정적이 되었을 때 냉장고를 열고 음식을 먹고, 그래서 마르쿠스는 항상 음식은 우리가 we eat it to calm down our anxiety, 우리 불안을 가라앉히려고 음식을 먹는다, 이렇게 얘기를 하네요. 유진아, 지금 마르쿠스가 얘기하고 내가 번역하고 이렇게 하고 있는데 약간 중간에 나도 이게 통역이
전문적이지 않으니까 좀 이렇게 내가 틀린 거 있으면 얘기해줘도 돼. 질문할 거 말해줘도 되고. 오케이, 마르쿠스. So therefore you have to understand why you're eating. First of all, because you're used to the drug of stimulation. Second is because you are addicted, or means you're using it as drug to calm down your anxiety. And of course, you want this. The craving for food is nothing else than the moment when your body starts to healing, to detox. And this form of detox you call hunger or starving. This is also very important to understand, because always you think, no, my body is searching or asking for food. No. Your body starts to healing, detoxing. And this detox process causes the sensation of your drug. You are nailing or craving for the drug because you are healing, the detoxing, not because you have a need for it. It's very important to understand. And so you eat because of emotion, because your body is used to it, and because you believe you need to eat. So these three parts is because you're eating. Okay. Like, so first is the belief that I have to eat, and second is like kind your detox process. But you feel starvation. You're intoxed, and then you think you have to feed your body. But it's only because you are so intoxed, and that's your stage right now. That's your body is got used to the drug. Therefore, you're eating constantly, because when it starts the detox process, you eat again. Detox starts, eat again. Detox, eat intox with food. That's actually what you're doing now. And because you're believing, because your body is used to the drug, and also because of emotion, is calm down to your anxiety. So these three parts. When you understood this first, then you can change something. Otherwise, no. 그래서 첫 번째, 우리가 세 가지의 이유로 먹는데, 첫 번째는 우리가 음식이 필요하다는 믿음 때문이고, 두 번째는 우리가 그렇게 믿기 때문에 우리 몸이 사실은 우리가 뭐 다른 약물, 마약이나 뭐 술, 담배에서 중독에서 벗어날 때랑 마찬가지로 음식이란 마약이 들어갔고, 그것이 빠져나가고 명현현상 우리 몸이 치유하고 있는 상황인데, 그거를 우리가 배고픔이라고 거꾸로 해석을 해서 그 감각, 우리 몸이 느끼는 감각을 음식이 필요하다고 느끼니까 배고픔이라고 느껴서 먹게 된다. 그래서 이제 이렇게 먹는 습관이 계속 생기고, 아까 얘기한 것처럼 세 번째 이유는 감정적으로 우리의 감정을 to calm the anxiety, 불안을 가라앉히기 위해 먹는다. 이렇게 음식에 대한 믿음, 그리고 명현현상을 잘못 해석하는 거, 그 다음에 감정, 이렇게 세 가지 이유로 먹는다, 이렇게 얘기를 하네요. Markus, I think it's the best you say one sentence, I translate it like this. It's okay? Perfect. Okay. But for me, like you want, that's no problem. Okay. That's actually the basic what you have to understand. 이것이 Okay. 너가 이해하는 So 이해해야 하는 기본적인 거다. Yeah, otherwise you get always confused into a belief system or belief pattern. 이걸 이해하지 않으면 너는 belief, 어떤 믿음, 맹목적인 믿음에 빠지게 된다. First, you think I need food, and then you switch from believing I need food
to the belief or to the idea Breatharianism. Now I'm living on light, I'm living on whatever. But you believe in it. Only switching beliefs. 이게 그냥 믿음을 첫 번째는 너가 음식이 필요하다는 믿음을 갖고 있는데 두 번째는 너가 나는 이제 Breatharian 호흡식가다. I'm living on light. 나는 빛으로 산다. 이것도 이 믿음 자체도 음식으로 살아간다는 믿음만큼이나 이제 그 논리적이지 않다. 이렇게 얘기를 하는 것 같아요. Okay. It's very important to understand because a lot of people think they changed something. No, it's changed only the believing. First, you believe, for example, a Christian believes in Jesus, and another one believes in Buddha. And it's only switching one belief in another belief, and that's no freedom. 처음에는 You have to be. 예수를 믿다가 그 다음에는 부처를 믿다가 어떤 믿음이든 간에 이 믿음에서 저 믿음으로 이제 바꾸면서 살면 there's no freedom. 이제 자유가 없다. Because the one who is believing is the one you are not. 왜냐하면 그 믿는 사람은 당신이 아니다. 당신의 본질이 아니다. Because the ego, the personality, is a creation from outside. 왜냐하면 에고와 personality personality 뭐라고 번역할까요? 뭐 나라는 그 약간 고집? 개체성, 뭐 성격, 뭐 고집 이런 거는 너가 밖에 외부에서 얻은 거다. It's not that you were born with an ego. The ego is created by two egos. That's your parents. So two parents, they're living in ego, form another ego. 그래서 너는 너의 부모님한테 에고를 물려받았다. 두 사람의 에고로 살아가는 두 사람이 새로운 에고를 만들어낸다. So then also you can see it this way. I'm sorry to interrupt, but does that mean two people without ego, if they create a person, that person would not be an ego? Exactly. Such simplicity. 유진이가 물어본 거는 Therefore is actually the idea. Okay, sorry, go on. Therefore is okay. Therefore is the idea of a tribal life, because in a true tribal life you live in your true self, and you don't live your ego life. You live in your true self. Therefore there are several stages to dissolve your ego, because a tribe can only live when everybody thinks this the perfect, so that everybody wants the best for the others. That's actually tribal life, and that can only be when you're in your true self. Because the ego always thinks in himself. 그러면 마르쿠스가 두 사람의 에고가 또 그 자녀의 에고를 만든다고 물어봤으니까, 그러면 에고가 없는 두 사람이 아이를 만들면 아이는 에고가 없는 거야? 이렇게 물어봤고, 마르쿠스는 그게 맞아. 그만큼 간단한 거야. 그래서 우리가 부족을 만들려고 하고, tribe, 부족에서는 you live as your true self. 너는 에고로 사는 게 아니라 너의 본질로서 산다. 너의 참 자아로서 산다. 그래서 다른 존재들을 위해 살지, 에고는 자기 스스로만을 위해 사는데 부족에서는 그러지 않는다.